Hello, welcome to the Edutech class. Visakhapatnam. In this video session, you see about the pressure rating. This is the most important topic in the written examination of competitive examinations. అంటే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదనుకుంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ ఎగ్జామ్స్ కానీ లేదనుకుంటే అసలు ఎక్కడైతే మీకు ఇంగ్లీష్ రిటన్ ఎగ్జామ్ పార్ట్ ఉంటుందో అలాంటి చోట దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎందువలనంటే మనకు రైటింగ్ ఎబిలిటీ, స్టూడెంట్ యొక్క రైటింగ్ ఎబిలిటీ దీనివల్లనే తెలుస్తుందండి. అంటే స్పీకింగ్ ఎబిలిటీ రాదండి, రైటింగ్ ఎబిలిటీ ఎలాగూ అంటే ద స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ అంటే గ్రామర్ పార్ట్ మీద కానివ్వండి లేదా వొకాబులరీ పార్ట్ మీద కానీ ఎంతవరకు స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ ఉందనేది దీని ద్వారా టెస్ట్ చేస్తారన్నమాట. అందువలన ప్రెషర్ రేటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ యొక్క టాపిక్ అన్ని ఎగ్జామ్లో కూడాను. ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క వీడియో సెషన్లో అసలు ప్రెషర్ రేటింగ్ రాయడానికి బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ రూల్స్ ఉంటాయండి. ఆ ఫండమెంటల్ రూల్స్ తెలిస్తే కానీ మనం ప్రెషర్ రేటింగు అంటే రాయటానికి వీలు పడుతుంది అనమాట. ఆ రూల్స్ కానీ తెలియకపోతే కరెక్ట్గా ప్రెషర్ రేటింగ్ అనేది అక్కడ మనం ప్రజెంట్ చేయలేం. ఆ రూల్స్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. ఇందులో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మీకు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి సంబంధించింది మరియు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా ఉపయోగపడుతుందండి. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఎస్ఐ ఎగ్జామినేషన్, అదర్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా మీకు ప్రెషర్ రేటింగ్ అనేది చాలా ఈ టాపిక్ అనేది చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. ప్రెసై ఇక్కడ ప్రెసైలో PRECIS ఉంది. ఇక్కడ ఎస్ అనేది సైలెంట్ అండి, ప్రెసై అంటాం అంతే. ఎస్ అనేది రిటర్న్ పార్ట్లో ఎస్ అనేది రాస్తాం, బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ పార్ట్లో మాత్రం ప్రెసీ. ప్రెసై ఈజ్ ఏ షార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ రిటర్న్ టెస్ట్. అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టెస్ట్ అంటే ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ రిటర్న్ టెస్ట్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సమ్మరీ రైటింగ్ ఆర్ సమ్మరైజింగ్. అంటే కొన్నిట్లో ఏమంటాయంటే సమ్మరీ కానీ సమ్మరైజింగ్ ద టెస్ట్ అంటాడు కొన్ని మీకు ఎగ్జామినేషన్లో. సమ్మరైజింగ్ ద టెస్ట్ అంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రెసర్ రైటింగే. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ రిటన్ టెస్ట్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సమ్మరీ రైటింగ్ ఆర్ ఏ సమ్మరైజింగ్. దట్ మీన్స్ బ్రీఫ్ అనమాట, అంటే క్లుప్తంగా రాయటం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్రీఫ్ రైటింగ్, అంటే సమ్మరీ ఆర్ ద సమ్మరైజింగ్. Try to grasp the central theme of the passage as a whole. That means సెంట్రల్ థీమ్ ఒక ప్యాసేజ్ అంటే హౌ షుడ్ యూ గ్రాస్ప్ ద సెంట్రల్ థీమ్, ఏ విధంగా మీకు సెంట్రల్ థీమ్ అండర్స్టాండ్ అవుతుందండి. ఇఫ్ యూ గివ్ 2 or 3 times రీడింగ్ దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సెంట్రల్ ఐడియా ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. అంటే బై గివింగ్ 2 or 3 times రీడింగ్ ఆ యొక్క ప్రెసైని, ఆ యొక్క టెస్ట్ని, ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ని 2-3 సార్లు చదివినట్లయితే ఆ యొక్క సెంట్రల్ థీమ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. పిక్అవుట్ ద మెయిన్ పాయింట్స్. After that you do one thing, pick out the main points and leave the unimportant points. After that you underline ఏమైతే what the points you think about that important in that passage, then you should underline the points wise. That's called proverbs in the test. ఆ టెస్ట్ ఆ యొక్క ప్యాసేజ్లో కానీ ఎనీ proverbs ఉన్నట్లయితే వాటిని అండర్లైన్ చేయండి. అలాగే ప్రాపర్ నోట్స్ అండర్లైన్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే వాటికి కూడా మీరు అండర్లైన్ చేయండి. మెయిన్ పాయింట్స్ మస్ట్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ లాజికల్ సీక్వెన్స్. అందులో ఉన్న మెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ టెస్ట్లోను, వాటన్ని లాజికల్ సీక్వెన్స్లో యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇన్ ఏ లాజికల్ సీక్వెన్స్ అండ్ గివ్ ద ప్యాసేజ్ ఏ టైటిల్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం చేయాలంటే దీనికి ఈ యొక్క ప్రెసర్ రాసే ముందు ఒక ప్రాపర్ టైటిల్ అనేది మనం ఇవ్వాలన్నమాట. అండ్ గివ్ ద ప్యాసేజ్ ఏ టైటిల్. Here the main points are presented in 3 steps. So step 1, step 2 and step 3. You must follow these the 3 steps, then you can understand very easily. Main points must be arranged in a logical sequence and give the passage a title. This is the most important one. The title must be related to the theme of the passage. ఇచ్చిన టైటిల్ ప్యాసేజ్కి అనుగుణంగా ఉండాలి అదనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. రైట్ ప్రెసై ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ద ప్రెసై షుడ్ బి ఇన్ దట్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండాలండి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాయకూడదు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. యూజ్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. చూడండి, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండాలి, అండ్ దెన్ యూజ్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఓన్లీ. ఏంటవి? హీ, షీ, ఇట్ అండ్ దే. వీటిలోనే మీకు ప్రెషర్ రైటింగ్ అనేది కనిపించాలన్నమాట, ప్రొనౌన్స్ అనేది.
నెక్స్ట్ యూజ్ ద సేమ్ టెన్స్ యాజ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సేమ్ టెన్స్ ఫామ్ ఏదైతే యొక్క టెన్స్ ఫామ్ యూజ్ చేశాడో ఆ యొక్క టెస్ట్లో ఆ యొక్క ప్యాసేజ్లో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద సేమ్ టెస్ట్, దట్ మీన్స్ ద సేమ్ టెన్స్ ఇన్ రైటింగ్ ద ప్రెసై. ఆఫ్టర్ దట్ అవాయిడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్, యూ మస్ట్ అవాయిడ్ దీస్ expressions like in my opinion. So what are the expressions now? In my opinion, you must avoid it. I think, this is also avoid it. And I believe, etc. You have to avoid these opinions. You have to avoid these expressions. ఏమిటవి? ఇన్ మై ఒపీనియన్ కానీ, ఐ థింక్ కానీ, ఐ బిలీవ్ కానీ, వీటి మీద అవాయిడ్ చేయాలి వైల్ రైటింగ్ ద ప్రెసై. డో నాట్ రైట్ యువర్ ఓన్ థాట్స్. సో షుడ్ నాట్ రైట్ యువర్ ఓన్ థాట్స్ వైల్ రైటింగ్ ప్రెసై అండ్ ఒపీనియన్. మీ యొక్క ఓన్ థాట్స్ కానీ, మీ యొక్క ఓన్ ఒపీనియన్స్ కానీ అందులో షుడ్ నాట్ ప్రజెంట్, అందులో మీరు ప్రజెంట్ చేయకూడదు. అవాయిడ్ ద కొటేషన్స్. ఎనీ కొటేషన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే యూ మస్ట్ అవాయిడ్. యూ డో నాట్ రైట్ ద కొటేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నో ఫస్ట్ స్టెప్లో వాట్ వీ సీ నో, ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ అండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ రిటన్ టెస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సమ్మరైజింగ్, summary writing or summarizing. Next one, try to grab the central theme of the passage as a whole. So the central theme of the passage as a whole and not in parts. Read the passage 2 or 3 times, and after that pick out the main points and leave the unimportant points. Underline. What you have to underline? No proverbs gaani, tarvata proper nouns gaani, tarvata one word substitution gaani, you have to underline it. Main points must be arranged in a logical sequence. After that, you have to arrange the points. No, you have to write down at the side of the essay in a logical order. In the logical order, you have to arrange it. You have to write down the points and give the passage a title. This is also the most important one. You have to select a proper title of the given passage. Write precise in active voice. That is the second step. What you have to see now, in that second step we see precise in that active voice and indirect speech. Use third persons only, he, she, it and they. Use the same tense as in the passage. This is also most important one. You have to follow that same tense form what they followed in that the precise. Avoid expressions like in my opinion, I think, I believe, etc. while writing the precise. Do not write your own thoughts and opinions. Avoid your quotations from the passage. So up to second point we see now, up to second step. The first step we have seen, and that here the second step is given. Now we see that third step. The precise writing should be made 1/3 of the given text. 1/3. You have to shorten to 1/3 of the given text or passage. You must avoid illustrations and examples. So do not take any illustrations and examples. Avoid explanation or expression or expansion. And you should not go for the expansion of the passage. Avoid figures of speech. So here it is also one more important one. Avoid figures of speech and use simple English. You have to follow the simple English only. See one example that here two examples are given. Look at these examples now. She is as gentle as lamb. As gentle as lamb. This is the figure of speech. So how many words now in that sentence? 6 words are there in the sentence. She is as gentle as lamb. In the sentence we have 6 words. It is shortened to 3 words. She is gentle. She is gentle only. So now that the second example, death laid his icy hand on her. 7 words are given in that. 7 words are there in that the sentence. No, you have to short it to 2 words only. She died. Now that is the one more point. Look at that one more point. Use the method of transformation. Use the method of transformation. Here, what is that transformation? This is a chair that has not got any arms. This is a chair that has not got any arms. Here how many words are there in the sentence? 10 words are there. Now you have to transformation the sentence. How you should do that now? This is a chair without arms. This is a chair without arms. How many words are there? 6 words only. That is called the method of transformation. Next one, use one word substitutes for a group of words. Here this is called one word substitutes.
one word substitutes for a group of words. You see that example, one who abstains from taking alcohol. One who abstains. Abstain means stop. One who abstains from taking alcohol. Alcohol అంటే మన మొత్తం పానీయాలు కానీ వాటికి దూరంగా ఉంటాడు. అవి ఉన్న వాటిని ఏమంటాం మనము టీ టోటలర్ అంటాం. అలాంటి వ్యక్తిని అంటాం టీ టోటలర్, TETOTALER, టీ టోటలర్. ఇది మీకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనమాట. అలాగే సెకండ్ వన్, ఏ పొజిషన్ ఫర్ విచ్ నో శాలరీ ఈజ్ పెయిడ్. అతనికి మనం అంటే అతను మన దగ్గర వర్క్ చేస్తాడు కానీ అతను శాలరీ పే చేయం. అలాంటి వ్యక్తిని ఏంటో హానరీ అంటాం. ఆ వర్డ్ ఏంటి? హానరీ. ఈ యొక్క లెందీ సెంటెన్స్కి వన్ వర్డ్ అండి, హానరీ. These are the key points you have to keep in mind while writing the Precis. So we see one small the Precis, that passage is given here. What that passage, look at that passage, sparrows. Here look at the board, sparrows are found in many parts of the world and they are of several kinds. The one that is the best known to us is the house sparrow. You know very well house sparrow. But there is also the hedge sparrow that makes its nest in hedges and bushes. A noisy bird, the house sparrow has its own song, mainly made up of a series calls and this word is twitters. ట్విట్టర్స్ అంటే కిచకిచమని చెప్పి మనకి అది శబ్దం చేస్తుంది కదా, స్పారో అదనమాట. స్పారో చేసే ఒక సౌండ్స్, ద ట్విట్టర్స్. ఇట్ మేక్స్ ఇట్స్ నెస్ట్ ఇన్ ఏ హోల్ ఆర్ సమ్ నిచ్ ఇన్ ద హౌస్. సమ్ నిచ్ అంటే మన ఇళ్లలో రాతి గోడల మధ్యలో గూళ్ళు ఉంటాయి కదండి, అరలు ఉంటాయి, అరలో ఇవి గూళ్ళు పెడతాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నిచ్ ఇన్ ద హౌస్. వన్స్ అగైన్ లుక్ ఎట్ ద ప్యాసేజ్. స్పారోస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ and they are of several kinds. The one that is best known to us is the house sparrow. But there is also the hedge sparrow that makes its net in the edges and bushes. Hedge sparrow అంటే ఈ యొక్క మనకు బయట ముళ్ళ కంచి పొదల్లోనూ ఉంటాయన్నమాట, అక్కడ గూళ్ళు పెడతాయి ఇవి. దట్స్ కాల్డ్ హెడ్జ్ స్పారో. దాన్ని ఏమంటాం? హెడ్జ్ స్పారో అంటాం. ఇది మనకి ఇళ్ళలో ఉండే హౌస్ స్పారో అంటాం అనమాట. అది నెక్స్ట్ ఇన్ హెడ్జెస్ అండ్ బుషెస్. ఏ నాయిసీ బర్డ్, the house sparrow has its own song, mainly made up of a series calls. అంటే రిపీటెడ్గా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ సిరీస్ కాల్స్ అదనమాట అర్థం. స్పారో చూడండి రిపీటెడ్గా సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ట్విట్టర్స్, ఇట్ మేక్స్ ఇట్స్ నెస్ట్ ఇన్ ఏ హోల్ ఆర్ సమ్ నిచ్ ఇన్ ద హౌస్. దానికి ప్రాపర్ హెడ్డింగ్ పెట్టాం, ద హౌస్ స్పారో అని పెట్టాం. దాని గురించే కదండి స్పారో గురించి ఇంపార్టెంట్, హౌస్ స్పారో గురించి. ద హౌస్ స్పారో ఇక్కడ ఎలా షార్ట్ చేసిన చూడండి. సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పారోస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ సెంటెన్స్ చూడండి, స్పారోస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. దానికి ఏం చేసాం మనం? సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పారోస్, సెవరల్ టైప్స్. ఇక్కడ మరి హెడ్జ్ స్పారో, హౌస్ స్పారో అని ఇచ్చాడు కదా, 2 ఇచ్చాడు కదా. అందువల్ల ఏంటంటే సెవరల్ కైండ్స్ అంటే టైప్స్. సెవరల్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పారోస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ద బెస్ట్ నోన్ ఈజ్ హౌస్ స్పారో. దేని గురించి మనకి ఇంపార్టెంట్? హౌస్ స్పారో గురించి ఇంపార్టెంట్. ద బెస్ట్ నోన్ ఈజ్ హౌస్ స్పారో. ఇట్ ఈజ్ ఏ నాయిసీ బర్డ్ మేకింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ కాల్స్. రిపీటెడ్గా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందువలన ఏ సిరీస్ ఆఫ్ కాల్స్ అన్నాం, దానికి మీనింగ్ అది. అండ్ ట్విట్టర్స్ అండ్ మేక్స్ నెస్ట్ ఇన్ ఏ హోల్. ఏ హెడ్జ్ స్పారో మేక్స్ నెస్ట్ ఇన్ హెడ్జెస్ అండ్ బుషెస్. ఈ రకంగా మీరు ఇది షార్ట్ చేసి రాయాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం ఇవ్వబడినవి. ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో I present 3 or 4 the Precis. After this I present you 3 or 4 Precis writings. I give you, okay, do one thing, in the meantime, okay, those who do not see properly, look at this board, under this. Several kinds of sparrows are found in the world. The best known is the house sparrow, a noisy bird making series of calls and twitters and makes nest in a hole. A hedge sparrow making nets in hedges and bushes. Okay. Now keep the board side. Do one thing. These are the points keep in mind while writing the Precis writing.
and I can present you in the next videos 3 or 4 pressure ratings, so you can understand very well. So keep on watching my videos on YouTube, Edutech RAMESH or Totus now. If you are interested in my videos, please do me a favor, like, share and subscribe. Okay, thank you to all. I continue later.